Happy morning, students. Welcome to Blue Star Science Secondary School online classes. Last class we have discussed about properties of metals. That is physical properties and chemical properties. There are 9 physical properties in the metals. That is physical state and luster, hardness, melting point and boiling point, density, ductility, malleability, conduction of heat and electricity, and solubility. These are the physical state of the metals, sorry, physical properties of the metals and chemical properties of the metals. There are 5 properties, that is valence electrons, formation of ions, discharge of ions, atomicity, and nature of oxides. These are the chemical properties of metals. So next we have discussed about metallurgy of aluminum. Already we know that what is metallurgy. So what is the metallurgy of aluminium? One by one, we see about metallurgy of aluminium, metallurgy of copper, and metallurgy of ions. We will see by one. So, what is mean by metallurgy? Extraction of ore or convert into the alloys because various uses of metals. So, how to extract the metallurgy of aluminium? How to extract the aluminium? So, following the various steps. First, we know that what are the ores in the aluminium. The first one is bauxite. The formula is Al2O3.2H2O. Next one is cryolite, that is Na3AlF6. The next one is corundum, Al2O3. These are the ores in the aluminium. So the bauxite is called ore of aluminium. So balance is the minerals. The bauxite is the ore of aluminium. So aluminium is most abundant in the earth. So ஈஸியா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், நிறைய இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும், ஈஸியா நமக்கு கிடைக்கும் அலுமினியம். ஓகேவா? So how to extract the aluminum from bauxite? So ஓர்ல இருந்து எப்படி அலுமினியத்தை நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு 2 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. கன்வர்ஷன் ஆஃப் பாக்சைட் இன்டு அலுமினா, தட் இஸ் பேயஸ் ப்ராசஸ். தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிடக்ஷன் ஆஃப் அலுமினியா, தட் இஸ் ஹால்ஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ஹவு டு செப்பரேட் தி aluminum from ore? That is involved in 2 steps. The first one is the conversion of bauxite into alumina. This process is Payer's process, and electrolyte reduction of alumina. This process is Hall's process. The first step is the Payer's process, that is the conversion of bauxite into alumina. This process also have a many steps. So first one is, first the bauxite ore is finely ground and heated under pressure with a solution of concentrated caustic soda solution at 150 degrees Celsius to obtain sodium meta-aluminate. So the first step is the bauxite ore is finely chopped, so finely powdered and heated to 150 degree Celsius. இந்த பாக்சைட் வர ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபைன் பவுடரா கிரைண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமேட்டா 150 டிகிரி செல்சியஸ்ல ஹீட் பண்ணணும். அது கூட என்ன இருக்கணும்னா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும். அது என்னன்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் காஸ்டிக் சோடா சொல்யூஷன்ஸ். So finally we get a, what is this, sodium meta-aluminate, that is Al2O3 plus NaOH gives sodium meta-aluminate. 2NaAl2 plus
H2O. 2NaAlO2 plus H2O is the sodium meta-aluminate. So, next step is on diluting sodium meta-aluminate with water, a precipitate of aluminum hydroxide is formed. That is NaAl2 plus 2H2O gives AlOH3 plus NaOH. AlOH3 plus NaOH is a aluminum hydroxide. So, first step we get a sodium meta-aluminate. So, this sodium meta-aluminate we put a dilute. How to dilute the sodium meta-aluminate mixed with the water? So, we have get a, what is this? Precipitate. So, this is a aluminum hydroxide. That precipitate is aluminum hydroxide. So, this is the second step. The third step is the precipitate is filtered, washed, tried and ignited at 1000 degrees Celsius to get alumina. So, the aluminum hydroxide precipitate first filtered and washed, next tried and ignited. What is this? 1000 degrees Celsius. Finally, we get a bauxite into alumina. The first step is heated 150 degrees Celsius with concentrated caustic soda solutions. Finally, we get a sodium meta-aluminate. So, the sodium meta-aluminate we diluted with water. So, the second step we can get a precipitate that is aluminum hydroxide. Final step is the aluminum hydroxide is that is precipitate is filtered, washed and tried 1000 degrees Celsius to get a alumina. That is 2AlOH3 to 1000 degrees Celsius gives Al2O3 plus 3H2O. So, this is the Payer's process, conversion of bauxite into aluminium. So, bauxite ore aluminium 3 steps நமக்கு கிடைக்குது. First வந்து என்னன்னா bauxite ore concentrated caustic soda solution கூட 150 degree Celsiusல heat பண்ணணும். அப்ப நமக்கு sodium meta aluminate கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த சோடியம் மெட்டா அலுமினேட்டை நம்ம டைரக்ட் பண்ணணும். எதை வச்சு டைரக்ட் பண்றோம்னா வாட்டர் வச்சு டைரக்ட் பண்றோம். அப்ப டைரக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு precipitate கிடைக்கும். அந்த precipitate நேம் த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸ் அந்த என்னது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு precipitate என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர் பண்ணணும், வாஷ் பண்ணணும், அப்புறம் வளர வைக்கணும். அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணணும்? 1000 டிகிரி செல்சியஸ்ல நம்ம இது எல்லாமே பண்ணணும். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? bauxite ore இருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இதெல்லாம் பண்ணின்னு வந்தா நமக்கு finally we can get a alumina. So this is the conversion of bauxite into alumina Payer's process. So the next one is electrolytic reduction of alumina, that is Hall's process. So this is the Hall's process. So we can get a alumina by the electrolytic reductions. So this is the process. First, the tank is lining with a carbon cathode. So this is the carbon cathode. All of you see the picture, the gray color. This is the carbon cathode lining. First, the tank is filled with the carbon cathode lining. Next one is the bunch of graphite rods suspended in the molten electrolyte. So this is the, what is this? A bunch of graphite rods. This is the carbon graphite rods. This is the anode. This is the cathode. So the next one is we have the
The tank is 900 to 950 degrees Celsius. The voltage is 5 to 6 volt we have used. What are the substances included? Pure alumina and molten cryolite plus fluorophore. So these are the reactor with we can finally get the aluminum. So the aluminum is deposited in the cathode. In this region, the aluminum is deposited and the oxygen gas is liberated. So in this way the oxygen gas is liberated and the oxygen is combined with graphite to form carbon dioxide. So we have heated with a tank 900 to 950 degrees Celsius. We can get a alumina. The aluminum is deposited in the iron tank, that is cathode form, carbon cathode. This region the aluminum is deposited. Oxygen is released. So the oxygen and graphite, that is carbon graphite, react with to produce a carbon dioxide. During the process, the oxygen is liberated to react with what is this graphite rod, that is carbon rod, to form a carbon dioxide. So this is the half process. So 2Al2O3 gives 4Al plus 3O2 liberations. You refer the book 115, page number 115. The process is given. So this is the electrolytic process of manufacturing aluminium. The first process is Bayes process. How to separate the bauxite ore from aluminium? There are many steps following the process. The next one is electrolytic reduction of aluminium, that is Wolff process. So the next one is what are the physical properties of aluminium? So this is the silvery white metal. Aluminium is a metal. This color is a silvery white metal. The aluminium density is low, that is 2.7. It is malleable and ductility because it is drawn into what is this thin sheet and thin wire. So aluminum is a good conductor of heat and electricity. This is a melting point is 660 degrees Celsius and the lecture form is shiny attractive appearance. It can be polished to produce a shiny attractive appearance. This is the luster form. These are the physical properties of aluminium. The next one is chemical properties of aluminium. The first property is reaction with air. So the aluminium react with air does not affected, but aluminium is heated at 800 degrees Celsius. The aluminium burns very brightly, forming its oxide and nitride. So the aluminium react with air does not affect any change in the aluminium but burns at 800 degrees Celsius. We can get a oxide and nitrate, that is 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3, that is aluminum oxide. Next 2L plus N2 gives 2AlN, that is aluminum nitrate. The next one is reaction with water. Water does not react with aluminum due to the layer of oxide on it. When steam is passed over red hot aluminum, hydrogen is produced. So the aluminum is react with water does not any change in the aluminum because the aluminum gave layer of oxide. So
it reacts with the water, no change. But this stream is passed, that is the water stream is passed to reach the aluminum. We can get a hydrogen is produced, that is 2L plus 3H2O gives Al2O3 plus 3H2 liberation. So what is this? Hydrogen is liberated. Next one is reaction with alkalis. So the aluminum is react with alkalis and forming the aluminates, that is 2NaAlO2 plus 3H2 liberation. This is the aluminate, that is sodium meta-aluminate. So 2Al plus 2NaOH plus 2H2O gives the sodium meta-aluminate. The next one is reaction with acids. With dilute and concentrated HCl, it liberates H2 gas. So aluminum is react with the dilute and concentrated HCl. It can be liberate the hydrogen gas, that is 2Al plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2 liberations, that is what is this? Aluminum chloride. So what are the chemical properties? Reaction with air, but it does not affected. Reaction with water does not any change in the aluminum because the oxide layer in the aluminum. Reaction with alkalis. So the aluminum is react with the alkalis to form a aluminates. So sodium and aluminum water to react and form a sodium meta-aluminate. The next one is reaction with acids. So aluminum is react with acid to liberate the hydrogen gas. For example, 2Al plus 6HCl gives 2AlCl3 plus 3H2O liberate. The aluminum liberates hydrogen on reaction with dilute sulfuric acid, and the sulfur dioxide is liberated with hot concentrated sulfuric acid. அதாவது அலுமினியம் dilute sulfuric acid கூட react ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகுது. ஓகேவா? அதுவே வந்து சேம் sulfuric acid தான், பட் ஹாட் கான்சென்ட்ரேட்டட் sulfuric acid கூட அலுமினியம் ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன ஆகுது? லிபரேட் ஆகுது. ஓகேவா? டைல்யூட் சல்ஃபியூரிக் ஆக்சைடு கூட அலுமினியம் ரியாக்ட் ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட் ஆகுது. அதுவே வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆக்சைடு கூட அலுமினியம் என்ன ஆகுது? ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு லிபரேட் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு? சேம் சல்ஃபியூரிக் ஆக்சைடு தான், அதுவே டைல்யூட்ல இருக்கும்போது ஹைட்ரஜன் கேஸ், அதே வந்து என்னது ஹாட் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஈக்குவேஷன்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் 2Al plus 3H2SO4 gives Al2SO4 3 plus 3H2. So next one is 2Al plus 6H2SO4 gives Al2SO4 3 plus 6H2O plus 3SO2 liberations. These are the H2 liberation and inge sulfur dioxide liberations. So next chemical property is as reducing agent. Aluminum is a reducing agent. So when mixture of the aluminum powder and iron oxide is ignited and the metal is reduced. So this process is known as aluminothermic process. என்னன்னா அலுமினியம் பவுடரும் அண்ட் அயன் ஆக்சைடும் அதை வந்து இக்னைட் பண்ணக்குள்ள நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா
இது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது, மெட்டல்ஸ்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? அதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் நம்ம என்னது alminothermic process. This process is known as alminothermic process. So these are the chemical properties of aluminum: reaction with air, reaction with water, reaction with alkalis, reaction with acids as reducing agents. The next one is, what are the uses of aluminum? So these are the uses of aluminum. Household utensils. So when your houses, some of the dish பாத்திரம், அதாவது நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு சமைக்கிறதுக்கெல்லாம் பாத்திரம்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அலுமினிய பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்க அம்மா கிட்டலாம் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்கெல்லாம் அலுமினிய பாத்திரம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி uses of aluminum. And electrical cable industry. Next one is making aeroplanes and other industrial machine parts. So aluminum is used in the household utensils and the electrical cable industry. கேபிள் ஒயர்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், இந்த அலுமினியம் இது யூஸ் ஆகுது. அந்த இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இந்த அலுமினியம் யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாம ஏரோப்ளேன்ஸ்லாம், அந்த ரெக்கை அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம்ல நம்ம ஏரோப்ளேன், அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த அலுமினியம் யூஸ் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் அதர் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த அலுமினியம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ these are the uses of aluminum. So in this class we have to learned about what is this metallurgy of aluminum, how to extract the bauxite ore into the aluminum, that is PS process, and how to produce the aluminum due to the Hall's process, and what are the physical properties of aluminum and what are the chemical properties of aluminum and uses of aluminum. So this class we have seen in the topics. Thank you.